So dears, let's start with the question answers of the chapter Wonderful Waste. First question, what were the preparations in the palace for? What were the preparations in the palace for? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു preparations നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാലസിൽ? Yes, the answer is the preparations were made for a grand dinner in the palace, isn't it? The preparation in the palace were made for a grand dinner. മഹാരാജയുടെ പാലസിലൊരു ഗ്രാൻഡ് ഡിന്നർ, ഒരു ഫീസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വാട്ട് were the preparations in the palace for? The preparation in the palace were made for a grand dinner. Then second question, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാരാജ കിച്ചണിൽ പോയത്? What's the reason behind that? So the answer is the Maharaja went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner. Once again, the Maharaja went into the kitchen to examine the dishes that had been prepared for the grand dinner. അന്ന് പാലസിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഗ്രാൻഡ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് കിച്ചണിൽ ഒരുക്കിയത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് പോയത്? മഹാരാജ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദി കിച്ചൺ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Third question, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? What had the cook planned to do with the vegetable scraps? So, ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു കുക്കിൻ്റെ തീരുമാനം? വിച്ച് മീൻസ് അദ്ദേഹം രാജാവ് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു കുക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? What had the cook planned to do with the vegetable scraps? So the answer is the cook had planned to throw the vegetable scraps away, isn't it? The cook had planned to throw the vegetable scraps away. So കുക്ക് എന്താണ് ആ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി, വേസ്റ്റിലേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലാതെ ഓൾറെഡി ആ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ആദ്യം പ്ലാനില്ലായിരുന്നു. സോ ദി പ്ലാൻ ഓഫ് ദ കുക്ക് ഈസ് ടു ത്രോ ദ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് എവേ. Look at the fourth question. Ingredients are the things that are used to make a dish, isn't it? So ingredients means the things that are used to make a dish. ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Ingredients. Circle the ingredients of avial in the box below. So here you have a box and inside that box many ingredients are given. So from that you have to select the ingredients of avial. So from that box you have to select the ingredients of avial. So we already taught about the ingredients of avial. So you have to select the ingredients from the box. So you have to circle the answer. So answer എന്ത് ചെയ്യണം? സർക്കിൾ ചെയ്യണം. അവിയലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ബോക്സിലുള്ള കാര്യം സർക്കിൾ ചെയ്യുക, വേർഡ്സ് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ചില്ലീസ്, coconut, garlic, groundnut, roasted peanuts, broken bangles, wood, curd, basket, vegetable scraps, pot, curry leaves. So what are the things we use to make avial? First one, chilies. Yes, chilies correct. Round chilies. Then second, coconut. We need coconut to prepare avial. So that also round. Garlic. We don't use garlic in avial. So that's not. Then groundnut. No. Roasted peanuts. No.
Broken bangles? Absolutely no. Wood? No. Next one, curd. C-U-R-D, curd. Tide. We use curd. So circle curd. Basket? No. Vegetable scraps. It's very important. It's a important ingredient of avial is vegetable scraps. Then pot, if you want you can, because we use the pot to cook the vegetable scraps. Then last one, curry leaves. We use curry leaves to prepare avial. So what are the ingredients that we circled? Chilies, coconut, then curd, vegetable scraps, pot, curry leaves. Okay. So the next exercise, number 5. State whether the following are true or false. State whether the following statements are true or false. So the first question, the king had ordered a dinner in the palace. The king had ordered a dinner in the palace. Is it true or false? King oru grand dinner order cheydirunnu. Is it true or false? Absolutely it is true. So the answer is true. Second one, no one had heard of or tasted avial before. No one had heard of or tasted avial before. അത് അവിയലിനെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുന്നേ ആരും കേൾക്കുകയോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Is it true? Yes, it is also true. Then third one, the cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. Is it true? Here cook വേറൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ രണ്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫാൾസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ബിക്കോസ് already he doesn't have any plan to prepare other dishes using the vegetable scraps. ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് വലിച്ചെറിയാനായിരുന്നു പ്ലാന് അല്ലേ, അല്ലാതെ പുതിയൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നില്ല പ്ലാന്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്, ബട്ട് after the order of Maharaja, the cook had planned to make another dish using the vegetable scraps also. So Maharaja's order ചെയ്തു എന്താ, you can't throw away these vegetable scraps അല്ലേ, ഒരിക്കലും ഈ വെജിറ്റബിൾ സ്ക്രാപ്സ് വലിച്ചെറിയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. So at that time the cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. So true and false രണ്ടിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. So you can write there true. Okay, true ആക്കി എഴുതിക്കോളൂ, no problem. So next exercise, page number 13, the first one. A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in the correct order, which means that given below are the recipe of avial, but the sentences, the preparation of the avial, it is not in the correct order. So you have to write them in the correct order. So avialinde preparation de steps ആണ് അല്ലേ, ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്തല്ല, നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ കറക്റ്റായ ഓർഡറിൽ എഴുതണം. സോ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റീഡ് ദം. Grind some coconut, green chilies and garlic. Second one, cut the vegetable scraps into long strips. Third one, wash and clean the mix of vegetable bits. That is the first one. Wash and clean the mix of vegetable bits. That is the first step of preparing avial. Then decorate with curry leaves. Whip some curd and mix it in. Pour some coconut oil on top. Avial is ready. So the first one is wash and clean the mix of vegetable bits. So the second one is
Find out the second one, third one, fourth one, fifth one, and the last one. The last one is of course avial is ready. Last one. So last one and then avial is ready, and the first one is wash and clean the mix of vegetable bits. Others you write in the correct order. Just നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതുക, തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് യുവർ homework. So the next one, the second one, given in the box are some things that children do after they reach home from school. Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in order. So in the box there are written some things that children do after they reach from the school. So you have to select those activities and write them in the correct order. So സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ആക്ടിവിറ്റീസിന് യു സെലക്ട് 5 ആക്ടിവിറ്റീസ് and you have to write them in the order. താഴെ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് എനി 5 things from the box and write below. So the answer is first I dash. So I reached home from school. Then first what I will do, select one. First I, tell me, first I put away school bag. First I put away school bag, isn't it? അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാഗൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കും. Then I, second one, then I change out of school uniform. Then I change out of school uniform. Then third one, next, after changing my school uniform, what will I do? And next I wash up. Next I wash up, I clean myself. So next thing I do is I wash up. After that I dash. After that I have lunch, ഫുഡ് കഴിക്കും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ലഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യു. കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി പുട്ട് അവേ സ്കൂൾ ബാഗ്, then change out of school uniform, then wash up. That 3 things are compulsory, isn't it? അതെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. that should be written like that. okay, അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. then after that ആ 3 എണ്ണത്തിന് ശേഷം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. so some children they have lunch, some children they go to play, some children watch TV, or some children they chat with mummy about school. so അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. and finally what I do, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, finally it can be watch TV, it can be go to play, it can be sleep for a while, it can be read a storybook, anything. so you write according to your activities. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതുക, no problem. okay, but first then next, that 3 things should be written in the correct, ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുക. സോ അതിന് ശേഷമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. okay, let's go on to page number 14. let's talk. Page number 14, let us talk. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps
instead of throwing them away. So we know that the Maharaja, he was a wise person, and he will never allow the cook to waste all these vegetable scraps. So he told the cook to use those vegetable scraps and made some other dishes. Okay, so name some of the things which are thrown away at home or in school. So what you have to do, you have to write the names of some things which are thrown away at home or at school. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങൾ കളയുന്ന, നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഇനി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ. ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് അഗെയിൻ ദാറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ അതർ ഫോംസ് അല്ലേ? അതേ ആ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ആം ഐ റൈറ്റ്? സോ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക. നെയിം സം ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ത്രോൺ അവേ അറ്റ് ഹോം ഇൻ സ്കൂൾ ഓർ ഇൻ സ്കൂൾ. സോ സ്കൂളിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതല്ല വീടുകളിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ വീടുകളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ കാര്യം എന്താണ്, ഇത് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഐ ക്യാൻ ത്രോ ഇറ്റ് അവേ എന്ന് പറയും. ബട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിത്ത് ദാറ്റ് തിങ് വി ക്യാൻ യൂസ് അനദർ തിങ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ I will say some example to you. Newspaper. Take the example of newspaper. So we can make a lot of things using the newspapers. Okay, so നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് newspaper. So I will say the next example can be the seeds of fruits. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ സീഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? we will throw it away, isn't it? So instead of throwing those seeds away, എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക്? we can പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ നമുക്ക് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് വേറെ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലേ, we can make another plant അല്ല, വേറൊരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി ആർ റീയൂസിങ് ദ തിങ്സ് അല്ലേ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദി തിങ് വി ആർ റീയൂസിങ് ദോസ് തിങ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. സോ യു think well and write. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ശരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഒരുപാട് സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് യുവർ ഹോംവർക്ക്.